Today we are going to learn some additional emoluments which is received by employee and what kind of emoluments are there and whether it is taxable or not, that we are going to discuss today. Now friends, pension. Pension is one of the important benefit received by any employee after his retirement. It is called as a retirement benefit and it is received by both the kind of employee and government employee also received pension, non-government employee also received pension. Now we are going to discuss here whether pension is taxable under Income Tax Act or not. Now there are two types of pensions under Income Tax Act. There are two types of pensions under Income Tax Act, that is commuted pension and uncommuted pension. Commuted pension and uncommuted pension. Now friends, what do you mean by commuted pension? Commuted pension means lump sum pension. After retirement, employee received lump sum amount from his employer, then we can say that it is a commuted pension. Uncommuted pension means the pension received by an employee periodically. Pension received by an employee periodically. It is called as a uncommuted pension. Monthly pension, periodical pension, it is uncommuted. Monthly pension, periodical pension, uncommuted. Commuted means lump sum pension. Now friends, now we will talk about whether such kinds of pension received by employee, whether it is taxable or not, that we are going to discuss. Now friends, uncommuted pension taxable for government as well as non-government employee. Government as well as non-government employee. Uncommuted pension means monthly pension, periodical pension, and it is always taxable, whether it is received by government employee or non-government employee. These things you have to keep in mind. Uncommuted pension always taxable to all employee. Now commuted pension. Commuted pension means lump sum pension. If it is received by government employee, entire commuted pension is exempt whether or not gratuity received. It means government employees pension, uncommuted pension, commuted pension always exempt. Exempt means non-taxable. Government employees commuted pension always 100% exempt, non-taxable. If the assessee is a non-government employee, he is belonging to private sector, he is not belonging to government sector, it is called non-government employee. If the non-government employee receive commuted pension, it is, if he receive gratuity, then exemption amount of pension is 1/3. If he doesn't receive gratuity,
The exemption amount is half of the commuted pension. These rules is applicable only non-government employee. If he receive gratuity, exempt amount will be one third of the commuted pension. If he doesn't receive the gratuity, exempt amount will be half of the total pension. So these things you have to keep in mind about the pension. I hope you understood the pension part. Now, friends, we are going to discuss about other things, that is gratuity. The gratuity, this term is also important to discuss here. Gratuity means what? Section 10, subsection 10 of Income Tax Act, they are provided only taxable or not. They are not provided the meaning and definition of the gratuity. We will not ask any kind of question. What do you mean by gratuity? What do you mean by pension? Such kinds of questions will not come. Only question will come whether it is taxable or not. Gratuity. So what do you mean by gratuity? The general meaning is after retirement benefit. Whenever the employee retired, death, or he has given resignation, that time lump sum payment received, it is called as a gratuity. The gratuity, whether it is taxable or not, that we are going to learn. So see friends, it is very important. Now, status of the employee. If the employee is government employee, if the employee is government employee, the gratuity is fully exempt from tax. If the government employee is there, the assessee is a government employee, no need to pay the tax. It is totally non-taxable if it is received by government employee. Now friends, non-government employee, the person who working private sector is called non-government employee, not covered by payment of gratuity act. The person who is not covered by payment of gratuity act 1972, then it is not 100% exempt. Gratuity is not 100% exempt, but we will calculate the exemption value. How we will calculate? These rules are there. Condition rules are actual amount of gratuity received or rupees. Here it is now, it is 20 lakhs. It is now, it is 20 lakhs or half month's average salary into length of service. Half month's average salary into length of service. List of the following is these three amounts we have to find out, and list amount will be considered as a exemption value. Okay, so I hope you understood the non-government employee not covered by payment of gratuity act. Now non-government employee covered by payment of gratuity act 1972, private sector employee and he has covered under payment of gratuity act. So how we will calculate the non-taxable amount, the actual amount of gratuity received, or rupees 20 lakhs or 15 days salary into length of the service. 15 days salary into length of the service. Now friends, what do you mean by length of the service? It is very important. It is very important. Now, whenever we can say that salary under not covered by payment of gratuity act, whenever we have to say the average salary, how we will calculate the average salary? The salary includes the basic salary plus dearness allowances plus commission.
is equal to salary. And now from this salary, we have to put the half month salary. Now here multiply by length of the service. Length means the how many years employee completed his service. The number of completed years from joining to retirement. It is called as a length of the service. Now, while calculating the length of the service, if the period is in month, then ignore. Suppose Mr. X, he retired on our current previous year and he has completed his services 20 years and 5 months. That means length of the service is 20 years and 5 months. Whenever we have to multiply the length of the service, we will ignore the months and we will consider only years. The year, the 20 months and 5 months, 20 years and 5 months, in that we have to consider only 20 years. We will not consider 5 months. Here also example is there, 17 years and 6 months. Then we have to consider length of the service is 17 years. It means we will consider only completed years. We will ignore number of months while multiplying the length of the service in our half of the average salary. So half of the average salary into length of the years. The length of the year means how many years assessee or employee completed his service. So it may be number of years and some months are there. So we will ignore the months and we will always consider years. Whenever the assessee not covered by payment of gratuity act and he is a non-government employee. Now non-government employee covered by payment of gratuity act, that time how we will calculate the 15 days salary. The salary includes the basic salary plus dearness allowances. Now 15 days means what? So our salary multiply by 15 days divide by 26. Now friends, in a month 30 days are there or 31 days in a particular month. So 4 Sundays we have to exclude it. Rest of the days we have to consider. It means in a month 30 days are there. The 4 Sundays we have to remove and rest of the 20 days we have to consider. That's why we are dividing 26 days. Then length of the service. Length of the service here, whenever we have to calculate the length of the service, here we will consider months. We will consider the months also. But how we will consider? How we will consider? If the months are more than 6 months, then we have to consider. Otherwise, we will ignore. For example, SSC completed his service 17 years and 6 months. Then here we will consider only 17 years. Why we will consider only 17 years? Because more than 6 months are there. Then we have to consider one more year. We have to add it. We will add it the one more year. If it is if it is a extra months are there, if they are provided 7 months, it is a more than 6 months, then length of the service we have to put as a 18 years. I hope you understood what is going on. So here, how, whenever we have to understand the gratuity, we should know about the status of the employee. If the government employee, it is fully exempt. If it is non-government employee is there, is not covered by payment of gratuity act, exemption amount will be actual amount received or 20 lakhs or half into average salary into length of the service. Length of the service always consider the years, ignore the months. Not covered by payment of gratuity act. Under that, we have to calculate the exemption amount. How we will calculate actual amount received or rupees 20 lakhs and 15 days salaries into length of the service. If the SSC completed his services years and more than 6 months, so we have to consider the year, one more year we have to add it. That's basis we will consider the our rules. I hope you understood the pension and gratuity rules. Then friends,
After pension and gratuity rules, we have to understand retrenchment compensation to employment. Retrench means you have to remove the employee, remove the workers. Sometime what happened, because of the corona pandemic, many workers retrenched by the employer. Boss retrench the employee, कामावरून काढून टाकणं म्हणजे रिट्रेचमेंट. Why they are remove the employee? Because of the various reasons, because of they are not running the properly, they are suffering the losses, sick units are there. That's why many private sector employees they remove. And that time ज्यावेळेस त्यांना कामावरून काढतात त्यावेळेस एम्प्लॉयर त्यांना काही अमाऊंट कंपेन्सेशन म्हणून देतो, आणि ते कंपेन्सेशन एक्झेम्प्ट आहे का टॅक्सेबल आहे ते आपल्याला स्टडी करायचं आहे. नाउ compensation is paid to workman under Industrial Dispute Act 1947 or at the time of dismissal from the job मधून काढून टाकलं, when the company is being closed down, company बंद पडली. Retrenchment compensation is partly taxable or partly exempt. Retrenchment मधलं compensation हे काही प्रमाणात टॅक्सेबल असतं, काही प्रमाणात exempt असतं. Now how we will calculate? The exemption amount is a lower of these three amounts. Average salary into 15 divided by 26 into number of years completed, or rupees 5 lakhs, or amount of compensation actual received. या तिघांमधली list amount is considered as the exemption value. So whenever the assessor received any amount of retrenchment benefit, it is taxable, but some degree of portion exempted. How we will calculate the exemption value? Average salary into 15 into 26 into number of years completed, or rupees 5 lakhs, and amount of compensation actual received. त्याच्यामध्ये एक लक्षात ठेवायचं आहे का रिट्रेचमेंट कंपेन्सेशन मॅक्झिमम किती एक्झेम्प्ट असू शकतं? 5 lakhs. Retrenchment compensation किती exempt असू शकतं? 5 lakhs. Then retrenchment compensation to the employees. Workman म्हणजे कामगार, एम्प्लॉई म्हणजे ऑफिस मधले वर्कर्स, ऑफिस मध्ये काम करणारे, त्यांच्यासाठी सुद्धा retrenchment compensation is exempt up to 5 lakhs and rest of the value will be taxable. Then after that, payment received from public provident fund or statutory provident fund. Now, public provident fund payment and statutory provident fund payment, it is totally exempt, non-taxable under section 10, subsection 11. तुम्ही पोस्टामध्ये पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड अकाउंट ओपन करू शकता, दर महिन्याला 100 रुपये टाकू शकता, 15 वर्ष ते पैसे टाकायचे, किती पण टाकू शकता, अप टू 1,50,000 पर मंथ पर इयर तुम्ही टाकू शकता, इन्व्हेस्ट करू शकता. अँड 15 वर्षानंतर तुम्हाला प्रॉव्हिडंट फंड मिळेल आणि तो प्रॉव्हिडंट फंड एक्झेम्प्ट असेल. इवन द नॅशनलाइज्ड बँक, पोस्ट ऑफिस, you can invest this particular money to public provident fund. जर तुम्ही पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड मध्ये पैसा गुंतवला तर त्याच्यावरती टॅक्स लागत नाही. तर तुम्ही पोस्टामध्ये पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड अकाउंट ओपन करून त्याचा इंटरेस्ट पण चांगला आहे. इट इज ऑलवेज 8% कंपेअर्ड टू बँकेचा इंटरेस्ट पेक्षा पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंडचा इंटरेस्ट हा सगळ्यात चांगला आहे. तुम्ही पोस्टामध्ये अकाउंट ओपन करू शकता. देन पेमेंट टू रेकग्नाइज्ड प्रॉव्हिडंट फंड. Recognized provident funds payment under section 10 subsection 12, some degree portion it is exempted. So whatever amount of accumulated balance received, म्हणजे 15 वर्ष पूर्ण झालेत आणि पैसे रिसीव्ह करतात तर ते exempt असतात.
Then payment from superannuation fund. सुपरॲन्युएशन ह्या शब्दाचा अर्थच पेन्शन फंड आहे. सुपरॲन्युएशन म्हणतात पेन्शन फंड. तर अंडर सेक्शन 1013 on account of death and retirement, any amount received by an employee as a superannuation fund, it is totally exempt under section 10 subsection 13. These things you have to keep in mind. हे फंड exempt असतात. त्यानंतर हाऊस रेंट अलाउन्सेस मी ऑलरेडी सांगितलंय, टॅक्सेबल हाऊस रेंट अलाउन्सेस टॅक्सेबल असतात. जर प्रॉब्लेम मध्ये एक्झम्पशनची अमाऊंट दिली असेल तर ते एक्झम्पशन दाखवून बाकीची अमाऊंट तुम्ही टॅक्सेबल शो करा. त्यानंतर स्पेशल अलाउन्सेस अमाऊंट रिसीव्ह झाली असेल तर ती टॅक्सेबल शो करा. एक्झम अमाऊंट प्रॉब्लेम मध्ये दिली असेल तर दॅट यू हॅव टू शो एक्झेम्प्ट आणि बाकीची अमाऊंट टॅक्सेबल शो करा. स्पेशल अलाउन्सेस, it is very important, special allowances. Then sometime children education allowances दिले असतील तर 100 rupees per month per child exemption असेल. चिल्ड्रन एज्युकेशन अलाउन्सेस जर तुम्ही रिसीव्ह करत असाल तर त्याच्यातून एक्झम्पशन किती मिळतं? 100 rupees पर मंथ पर चाइल्ड. मॅक्झिमम 2 चिल्ड्रनचं एक्झम्पशन मिळू शकतं. चिल्ड्रन हॉस्टेल अलाउन्सेस असतील तर एक्झम्पशन मिळतं ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड. मॅक्झिमम 2 चिल्ड्रन्स. याचा अर्थ तुमची 2 मुलं आहेत आणि त्यांचे तुम्ही हॉस्टेल अलाउन्सेस तुम्ही रिसीव्ह करू शकता. किती? तर ते किती रिसीव्ह केले त्याच्यातलं एक्झम्पशन किती असेल तर 300 rupees पर मंथ पर चाइल्ड. पण तुम्हाला किती मुलं हवेत? मॅक्झिमम 2. तिसरा मुलगा असेल तर एक्झम्पशन मिळणार नाही. ट्रान्सपोर्ट अलाउन्सेस ₹800 पर मंथ एक्झम्पशन. जर एसएससी हँडिकॅप असेल किंवा ब्लाइंड असेल तर 1600 एक्झम्पशन पर मंथ. तर दिस थिंग्स यू हॅव टू कीप इन माइंड. लक्षात ठेवा. परक्विजिट आपण अगोदर सुद्धा बघितलं होतं, टॅक्सेबल नॉन टॅक्सेबल परक्विजिट्स. आता मला बघायचं आहे प्रॉव्हिडंट फंड. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रॉव्हिडंट फंड. आता आपल्याकडे 3 प्रकारचे प्रॉव्हिडंट फंड असतात. आपल्याकडे 3 प्रकारचे प्रॉव्हिडंट फंड असतात. देअर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉव्हिडंट फंड. फर्स्ट ए, स्टॅट्युटरी प्रॉव्हिडंट फंड. स्टॅट्युटरी प्रॉव्हिडंट फंड. इट इज सेट अप बाय गव्हर्नमेंट. तो गव्हर्नमेंटचा असतो. रिकॉग्नाइज्ड प्रॉव्हिडंट फंड, recognized by the income tax, आणि unrecognized provident fund. It is unrecognized. 3 टाइपचे provident fund असतात. Statutory provident fund, recognized provident fund and unrecognized provident fund. आता आपल्याला बघायचंय का हे तिघांपैकी कोण कोण टॅक्सेबल आहे, किती अमाऊंट त्याची एक्झेम्प्ट आहे. तर provident fund is a account in which employer and employee both contribute the same. प्रॉव्हिडंट फंडच्या अकाउंट मध्ये एम्प्लॉयर पण पैसे टाकतो आणि एम्प्लॉई सुद्धा पैसे टाकतो. म्हणजे एम्प्लॉईचंच अकाउंट असतं पण बॉस स्वतः तेवढीच अमाऊंट टाकतो जेवढी स्वतः एम्प्लॉईने टाकलेली. द अमाऊंट इन प्रॉव्हिडंट फंड अकाउंट इज अर्न द इंटरेस्ट. त्या प्रॉव्हिडंट फंड मधून आपल्याला काय मिळतं? इंटरेस्ट. and it is known as the interest on provident fund. आणि त्या इंटरेस्टला आपण काय म्हणतात? इट इज अ इंटरेस्ट ऑन प्रॉव्हिडंट फंड. कॉन्ट्रीब्युशन मेड बाय द एम्प्लॉई हिमसेल्फ कॅन नेव्हर बी टॅक्सेबल. स्वतः एम्प्लॉई स्वतःच प्रॉव्हिडंट फंड अकाउंट मध्ये पैसे टाकतोय. he has deposited the certain amount on his provident fund, so it is not taxable since he himself has contributed. तो स्वतः कॉन्ट्रीब्यूट करतोय स्वतःच्याच अकाउंट मध्ये तर त्याच्यावरती टॅक्स लागत नाही. कॉन्ट्रीब्युशन बाय एम्प्लॉयर इज पार्टली टॅक्सेबल अँड पार्टली एक्झेम्प्ट. एक लक्षात ठेवा, तुमच्या बॉसने तुमच्या प्रॉव्हिडंट फंड मध्ये अमाऊंट गुंतवली असेल
It is partly taxable and partly exempt. आता आपल्याला शिकायचं आहे कसं टॅक्सेबल आहे, कसं एक्झेम्प्ट. फक्त एम्प्लॉयरने पैसे गुंतवले तुमच्या प्रॉव्हिडंट फंड मध्ये तेच टॅक्सेबल असतात partly basis and exempt asat partly basis. So these are particular table which will show the entire exemption. Ata, three types of funds: statutory provident fund, recognized provident fund, and unrecognized provident fund. Employer contribution to provident fund. जर ते कॉन्ट्रिब्युशन स्टॅट्युटरी प्रॉव्हिडंट फंड मध्ये असेल एम्प्लॉयरचं तर इट इज एक्झेम्प्ट. जर एम्प्लॉयरचं कॉन्ट्रिब्युशन रिकग्नाइज प्रॉव्हिडंट फंड मध्ये असेल तर इट इज एक्झेम्प्ट अप टू 12% ऑफ द सॅलरी. एम्प्लॉयरने तुमच्या बॉसने रेकग्नाइज प्रॉव्हिडंट फंड तुमच्या रेकग्नाइज प्रॉव्हिडंट फंड मध्ये पैसे गुंतवले तर एक्झाम किती एक्झाम नॉन टॅक्सेबल किती असतात 12% ऑफ द सॅलरी. तुमच्या बॉसने अनरेकग्नाइज प्रॉव्हिडंट फंड मध्ये पैसे गुंतवले तुमच्या अनरेकग्नाइज प्रॉव्हिडंट फंड मध्ये तर इट इज एक्सेप्ट नॉन टॅक्सेबल. इंटरेस्ट अर्न इन दिस अकाउंट त्या अकाउंट मध्ये इंटरेस्ट मिळाला तर स्टॅट्युटरी प्रॉव्हिडंट फंड मधून इंटरेस्ट मिळाला तर तो एक्झेम्प्ट असतो. रेकग्नाइज प्रॉव्हिडंट फंड मधून इंटरेस्ट मिळाला तुम्हाला तर इट इज एक्झेम्प्ट अप टू 9.5% per annum. It is exempt up to 9.5% per annum. तर इंटरेस्ट कुठला इंटरेस्ट रेकग्नाइज फंड मधला इंटरेस्ट एक्झेम्प्ट असतो 9.5% पर ॲनम आणि अनरेकग्नाइज फंड मध्ये मिळालेला इंटरेस्ट एक्झेम्प्ट असतो. अमाऊंट रिसीव्ड ऍट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. जर तुम्हाला रिटायरमेंटच्या वेळेस स्टॅट्युटरी प्रॉव्हिडंट फंड मधून अमाऊंट मिळाली तर एक्झेम्प्ट आहे. रेकग्नाइज प्रॉव्हिडंट फंड मधून अमाऊंट मिळाली तरी सुद्धा एक्झेम्प्ट आहे. बट अनरेकग्नाइज प्रॉव्हिडंट फंड मधून अमाऊंट मिळाली तर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ इंटरेस्ट अर्न ऑन सच कॉन्ट्रिब्युशन इज टॅक्सेबल. तर जो तुमच्या बॉसने जे पैसे टाकलेले आहेत अनरेकग्नाइज प्रॉव्हिडंट फंड मधून त्याच्यातून मिळालेला इंटरेस्ट रिटायरमेंटच्या वेळेस टॅक्सेबल असतो. तर तुम्ही बघा कुठल्या प्रॉव्हिडंट फंड मध्ये आपल्याला पैसे गुंतवले पाहिजे ते एक्झेम्प्ट असतील त्याच्यावरती टॅक्स लागणार नाही. The statutory provident fund is good for your investment purpose and it is good for our study purpose. Recognized provident fund मध्ये एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट केले तर किती टक्के एक्झेम्प्ट आहे 12% आणि इंटरेस्ट किती टक्के किती टक्क्यापर्यंत एक्झेम्प्ट आहे 9.5% अप टू 9.5% अप टू 12%. हे लक्षात ठेवा. बाकी सगळं एक्झेम्प्ट आहे आणि अनरेकग्नाइज प्रॉव्हिडंट फंडचं रिटायरमेंटच्या वेळेस मिळालेला इंटरेस्ट एम्प्लॉयरने कॉन्ट्रिब्युशनचा तो टॅक्सेबल असतो. आय होप यू अंडरस्टूड द एक्झॅक्ट meaning of the provident fund. It is very important whenever we have to solve the salary taxable problems. टॅक्स लायबिलिटी सॅलरीची आपल्याला फाइंड आउट करायची असेल तर हे रूल्स आपल्या डोक्यात असले पाहिजे. आपण काय काय बघितलं, पहिलं पेन्शन बघितलं, पेन्शन रूल्स बघितले, वी हॅव स्टडीड. देन वी हॅव स्टडीड द ग्रॅच्युटी. त्यानंतर छोटे छोटे एक्झम्पशन बघितले, त्यात सुपरॲन्युएशन फंड, रिट्रेचमेंट, compensation to the workman, retrenchment compensation to the employee, then house rent allowances, then special allowances we have discussed, then we have discussed about the provident fund. तर आपण ग्रॅच्युटी सुद्धा बघितली. these are the all these things you should know about, you should keep in mind. तुम्ही तुमच्या डोक्यात ठेवा तरच तुम्हाला सॅलरीचा प्रॉब्लेम स्टडी करता येईल. डिडक्शन्स आपण गेल्या लेक्चर मध्ये सुद्धा बघितले होते. तर आय होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल दिस थिंग्स. पण माझं एक मत आहे, तुम्ही हे जेवढं मी आता डिस्कस केलं ते सर्व तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहिलं पाहिजे. यू शुड राईट इन युअर नोटबुक. अदरवाइज it is not important if I discuss today
And then after that, if you don't know the exact rules, whether it is taxable or not, so you can not solve any salary problem. So you should write on your notebook. So what I will do right now, तुम्ही काय करा, मी हा जो व्हिडिओ आहे मी परत यूट्यूबवरती ठेवणार आहे. त्या यूट्यूबवरती तुम्ही तो व्हिडिओ बघा. बघता बघता डोक्यात परत ते रिपिटेशन येईल. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जे पण सांगितलेलं आहे ते परत वहीत लिहून काढा. ग्रॅच्युटीचे रूल्स, पेन्शनचे रूल्स, प्रॉव्हिडंट फंडचे रूल, जे पण ते एंटायर लेक्चरमध्ये मी आता डिस्कस केलं ते पूर्ण वहीमध्ये लिहून काढा. लिहून काढलं का म्हणजे आपल्याला ते प्रत्येक वेळेस वाचता येईल, त्याचं स्टडी रिपिटेशन होईल. आणि मग ज्या वेळेस आपण प्रॉब्लेम स्टार्ट करू तर त्यावेळेस आपल्याला अरे हा हा रूल ह्या सेक्शनमध्ये आहे, हा रूल हा असा असा आहे. तर आपल्याला ग्रॅच्युटी, पेन्शन and other benefits, whether it is taxable or not, that we will clear. And provident fund, आता मी त्याच्याबद्दल खूप काही डिस्कस केलं, तर ते सुद्धा तुम्हाला अंडरस्टँडिंग करता आलं पाहिजे. तर मी ते आता स्टॉप करतोय. मी हा व्हिडिओ यूट्यूबवर टाकतो. आता पुढचं लेक्चर मी घेत नाही, कारण मला तुमच्या वहीत ते नोट्स असले पाहिजे. व्हिडिओ यूट्यूबवर टाकला तर पुढचं लेक्चर म्हणजे तुम्ही लिहायचं रायटिंगवर. यूट्यूबवर तुम्ही आता लगेच 5-10 मिनिटात तो अपलोड करतो. तुम्ही ते सर्व वहीमध्ये, सगळ्यांनी वह्या बनवल्यात ना? टॅक्सची वही सगळ्यांनी बनवली आहे का नाही? नोटबुक हो घेतल्यात सर. ना? दोघंच असं असंच आपण टाइमपास म्हणून येतोय, बसतोय, अटेंड करतोय असं नाही झालं पाहिजे. कारण तुमची एक्झाम हार्डली 2 महिन्यानंतर लगेच असणार आहे. 2 महिने पण नसेल, दिवाळीच्या अगोदर तुमची एक्झाम असणार आहे. लक्षात ठेवा. दिवाळी कधी आहे ते बघा तुम्ही कॅलेंडरमध्ये. तुमची एक्झामची डेट्स मला वाटतं पुढच्या महिन्यात डिक्लेअर होईल. एक्झाम ही ऑनलाईन होईल. लक्षात ठेवा, एक्झाम ऑनलाईन होईल. जसं मी ऑनलाईन लेक्चर घेतो तसं ऑनलाईन एक्झाम सुद्धा कंडक्ट होऊ शकते. सुपरविजन पण सुद्धा ऑनलाईन होईल. त्यामुळे तुम्ही रेडी राहा. स्टडीचं जे मी जे काय देतोय ते त्याच्यावरती फॉलो करा. त्यामुळे तुम्हालाच बेनिफिट आहे. ओके. तर आता मी हे सगळं डिस्कशन परत यूट्यूबवरती टाकतो. तुम्ही तो यूट्यूबवरचा ज्याला समजलं नाही त्यांनी मला व्हॉट्सअप करू शकता, विचारू शकता. पुढच्या लेक्चरला आपण आणखीन 5-6 प्रॉब्लेम सॉल्व करू. तर आपल्याला सॅलरी हा जो चॅप्टर आहे परफेक्टली समजेल. ओके. डू यू हॅव एनी डाऊट? कोणाला डाऊट आहे का आतापर्यंत काय डिस्कस केलं तर त्यांनी मला प्रश्न विचारावा किंवा अनम्यूट करून स्वतःने प्रश्न विचारा. इज देअर एनी डाऊट? कोणाला डाऊट आहे का? सी दॅट मी तिथे बघायला येणार नाही. वर्गात असतो तर मी प्रत्येक बेंचवरती इथे आलो असून बघितलं असतं वहीत लिहिलंय का नाही. इथे मी बघायला येणार नाही. जर तुम्ही लिहिणार नाहीत तर ते मला फसवत नाही, तुम्ही स्वतःला फसवता. वही स्वतः तुमची तयार असलीच पाहिजे आणि वहीमध्ये तुम्ही लिहिलंच पाहिजे. आता मी तर चेक करू शकणार नाही. इट्स नॉट पॉसिबल एव्हरीडे. आणि लेक्चर पण पॉसिबल नाही आहे. देर आर व्हेरियस काइंड्स ऑफ वर्क्स गोइंग ऑन. तरी पण आपण लेक्चर्स मॅक्झिमम कंडक्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. टाइम टेबल प्रमाणे तुम्हाला सुटेबल आहे. यू शुड अटेंड रेग्युलर लेक्चर. ओके. तर दिस लेक्चर इज ओव्हर and you have to directly go to the YouTube. I will send the link right now and see the lectures and write all the notes whatever we have discussed today's lectures. Okay, bye.